your microcontroller can only supply up to 5 volts. Okay? Now let's say the motor that you are using is rated at 12 volts. So dapat masupplyan jud na siya og eksaktong 12 volts supply. Okay? Now if you perform DC analysis on this type of circuit, okay? So i-disregard lang isla, mga voltmeter lang ni siya. Mga ato ang gibutang across the transistor and across the load. Walay voltage amplification mahitabuaning. Ang voltahe nga mo reflect sa kanimong motor will be ang voltage nga gisupply nimo diri sa base. Di ba? Kirchhoff's voltage law. Pigtuyok nimo dira mo minus pa ng voltahe sa R2, mo minus pa ng voltahe sa base emitter section. So that leaves you with a voltage drop here of less than 5 volts. Okay? So more jud yung maximum voltage nga ma-supply diri. Less than 5 volts. Nya kung 12 volts ang required, kinay gini tuyok to the point nga basig di gani mo tuyok kung di kabot og 12 volts. Okay? So when you are into amplification sa current of voltage for a given load, you use common emitter configuration. Adto ibutang ang load sa collector area. Okay? So with this configuration, your transistor here will simply act as a switch. So basically, ang supply nimo diri sa motor is 12 volts. Okay? So kung i-run nato, basically, mas paspas og dagan kani siya. Kay mas dako magboltahe nga supply compared ani. Okay? So as you can see, ang iyang pagsakas voltahe inay kayo. Dili kabot og 5 volts. Again, minus pa sa voltage across the resistor, voltage across the base emitter area. Mo nang nara sa 3.7. Okay? Pero kani, it keeps on going up faster compared ani. So kani siya na tied na siya to around 3 volts. Kani nagsiki panigsaka. So kanilang wala ma-configure ang transistor here to saturation. Okay? But again, if we have a real transistor, dali round tani siya i-drive into saturation. Padak-an lang ang base current. So ang voltage across the collector emitter here would be 0. So kung 0 ang voltahe dire, so most voltage drop naa sa motor ng 12 volts. Okay? So kung tanaw ninyo ang speed of 282, kani 156 ra. Okay? So mo ni mga common nga mistakes nga nakita nako dili lang sa activity nga gipang perform, but actually dito po sa inyong project. Okay, so kung maghimo gani mo, if you're trying to control a load whose voltage input is greater than the controlling input like that of the microcontroller, gamit taog common collector. Okay. So for now, let's try to do this. Okay? Try to create this setup, guys. Okay, so muna gamito na to for our discussion. Discussion for the demonstration. So our topic for today will be all about timer or timer 0.
Oh. Sir, attendance. DCC, no? Ang ako ang ipangayo. Relay. Ay, sir, wala ko may nagawin, sir. Kanus naman mo mag-abot. Ako sa'yo, sir. Pwede mo na i-submit dito sa means of i-billing lang dito para mas you don't need to wait for the So, once ada, apil ang imong parents ano, o pasahin, parents, guardian, para aware sa sila ba? Kung sa implication. So, XC8 ta, XC8. Hindi ta mag-embasa. Okay. XC8. Wala mo na. Busy din. Busy din. Nay common. No. Garo kayo, no? ECT na siya, di na 7 section. Wala na lang. So let's try to open your data sheet also, okay, and go to the chapter 5, which is all about timer mode. Okay. So a brief overview lang sa timer module. It is both a timer and a counter. Okay. Kung sa ito yung difference kani between the two, yan o, kung siguro. Flash. Iyak mo naman ta kay Tagil. One in a certain place. I like
sa giset nga cancer may Ang saan? Sige Gab, kaya mo yan Gab. Come on Gab. sa kuan signal nila dito sa cluster niya sa camera ikaw rin magpuro pero sa kamo kuan contact. Okay, ang timer kay na ay Black source. clock source. Okay. Murag na bitin. Inanadara ang punto. Okay? So, when talking about timer guys, you should remember nga these two are actually just referring to the same circuit. Okay? Same run as log circuit. Ang kalahian lang is how they are used. Okay? When you use it as a timer, basically, every time the count increases, it increases based on a time reference. Okay? So, consistent ang iyang pag-increase sa value. So, for example, nakaset siya to 1 second every time mo increase siya sa iyang value. Okay? So, every time it counts 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, that means 6 seconds has already elapsed. Magamit din mo siya as a reference for time. Okay? Counter, basically, pareha naman sa sila mo count. Okay? Pero ang pag-count niya is not related to time. Okay? Ang pag-increase niya siyang count, wala mag-agad sa oras. So, mo-increase lang siya kung ano saan niya ganahan. Okay? Murag. So, murabag ka ng sa application sa sa mga mall. Diba? Kumusod ang tao, na guard. Kabantay mo na, magdadag counter. Okay? Kaya ang tao, igsuda na, regardless kung unsa na siya oras sa lisod, counted as one. Diba? So every time na musod, magsigig count. Kung may musod, undang ang count. Pero when you talk about timers, consistent ang iyang counting. Okay? Na time reference. But, ang circuit ana niya, parehara. Okay? Naglahid lang base sa clock source. Okay? So, when talking about the timer 0 module, it is considered to be writable and readable. Pwede nimo ma-modify ang register, pwede nimo mabasa ang register. Na kay option to either select an internal clock or external clock source. Okay? Usually, kung internal clock, that is when you consider it as a timer. When it is an external clock, usually that would be for counter application. Okay? Unya, napad yung kay option to select, okay, the triggering edge from your external clock. Okay? So I think naka-encounter man siguro mo ani, di ba? Unsay impact sa edge triggering. Kung positive edge or kung negative edge. Okay? Unya, napod siya 8-bit software programmable prescaler. Okay? So when you do Google, okay, for the word prescaler, unsa may mugawas dira guys. Sige daw. Kamita po no si Google ninyo. Unsa may mugawas dira kung mag-isgod og prescaler. What does it do? Okay, in general. Muna siya sa concert, may kasi signal ito So, example, dito siya sa taas na frequency electric signal into lower frequency. okay, so convert siya sa taas na frequency to lower frequency. Okay? So, mo na ang prescaler. Basically, pare-pareha ra pod na sa gibuhat diri ni timer 0. Natay option nga pwede natong pahinayan ang clock source. So, when you say pahinayan, you are modifying the frequency, scaling it down. Okay? Unya, aside na po siya feature that will allow an interrupt. Unsa man ang interrupt? Okay, so I think naka-discuss naman tayo what an interrupt do.
So timer 0 is one of those modules that is capable of generating an interrupt source nga pwede nimong gamiton for your hardware, okay, para maka-perform o kanang gitawag natong functions or subroutines that are crucial to the operation na dapat kung dangon tanang gibuhat para ma-perform ang kaning certain operation dictated by your interrupt source. Okay, and that will occur every time mo count ang timer module from FF to 00. In short, counting from 255 to 0. Okay? So, generate na siya of overflow a signal. Okay? So, if you try to read 5.1, naadere ang description as to how we are to use the timer 0 module. Okay? But, base sa kasagaran sa mga students ron, hilig o basa. Apoy basa, no? Hilig ta tanaw picture. Unang daghan kay tigbasa o manhwa or manga or comics baron. So nasa yung mga drawing diri mo ni basahon nato para mas dali masabtan. Okay? Si samot wire tayo. Hoy, na-discuss na biya ni nato ha. These symbols is actually not new to you. Nagyan tanan sa logic circuit. Okay? Unsa man ni? Multiplexer. Unsa man ni? XOR. Unsa man ni? Multiplexer gyapon. Ya kani programmable prescaler ambot lang sir. Control type. Ha? So, asa mang input, asa ang output. So, usually by convention, ang input magikan sa right side, ang output sa left side. Okay? And this one over here, kung naa sa obus, usually we represent that as a control signal. Okay? So later, ito nang i-dissect si programmable prescaler. Okay? So napod na siya sync with internal clock. Okay? So basically, ang trabaho na niya is just to perform syncing two clock cycles para magdungan ang imuhang internal clock sa imuhang timer 0. So timer 0, as what you can see here, again, is just a counter. An 8-bit counter. So that means capable siya of counting from 0 to 255. Okay? So kani, mo ni input niya. Okay? So pasensya yung document kay wala po tanging direction ng arrow. Okay? So mag-cut ko niya tagsakto nga flow charting. Kung asa ang flow sa data, kay kung tanaw ka diri asa bitaw ang data pa dong, no? By convention kabaw man ta nga left to right. Okay? But again, when things gets complicated, ang uban naabi mo pabalik from right to left. So importante jud nga naa jay arrow showing the direction. Okay? So again, this is the input part, which is of course just like any counter circuit, edge triggered. So generate siya of 8-bit na output. At the same time, you have here a 1-bit output representing your interrupt flag. So that means kaning output diri, kaning single line output would generate a signal every time your timer 0 reaches a count of 255 to 0. So i-transition na niya 255 to 0 po. Hatag dahil siya diri og signal sa imuhang T0IF. Okay? So more na operation sa ato ang timer 0. Okay? So familiar naman ta unsa nino? XOR. What does an XOR do usually? Mauna ang definition of what an XOR does. But in this application, okay, in this circuit, what does it do? Okay? Now, if you try to look for this T0SE, asam nadapita diri sa ito ang description, gibutang. Nahabay T0SE diri nga mention? Wala. How about diri? So, unsa man si T0? So, as stated here, clearing bit T0SE selects the rising edge.
So meaning kung i-0 kuno siya, rising edge. That means mo count si counter on every low to high transition. Okay? So unsay mahitabo kung mahimong 1 si T0 SE. Bito, unsay mahitabo kung mas 1 si T0 SE. Tanawa dayon ang truth table sa XOR. What will happen to the other signal given that one of the input is 0 and one of the input is 1? Sige daw, tanawa. Isuwat ninyong truth table guys para makabaw mo. Sige, buhat sa XOR. Okay? Kung sa may role, wait kami naka-discuss biyata na sa PLD ha. Pamudyo, dami nilagay ng bisyo pa, makadaos memory. Inverted sir. Inversion. Okay. So, if T0 SE is 0, it acts as a buffer. But kung naka-1 na si T0 SE, it will act ang XOR as an inverter. So, instead nga rising edge, falling edge ang makapatrigger sa count. Okay? So, inana raday na. Okay, mas dali sabton ang drawing actually kaysa magbasa ka ani nga statement. Okay? Unya dere, programmable prescaler. What does it do? Asa man na gihisgutan si programmable prescaler? So nana dere. What does a programmable prescaler do? It is an 8-bit counter. Okay? So it also acts as a pause scaler for watchdog timer. Okay? Yeah, for simplicity, this counter, take note, this counter is being referred to as a prescaler. So basically, ang circuit day anak niya, counter day gihapon. Okay? However, okay, ang prescaler daw, as stated here, okay, will determine the prescaler assignment and prescale ratio. So kanang si PS0 to PS2, which is kani. Okay? So naitulo ka bits may mo select. So in short, select bits ni sila capable of generating a possible combination. Okay? Kaya nga nung 8 man, 00, 01, 02, 03, so on and so forth. Okay? So, it is capable of modifying the prescale value from 1:2 up to 1:256. So, basically, that's power of 2. Dali ra memorization. So, prescale 0, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 32, 64, 128, 256. So, mora na siya. Okay? So, aside from that, natay PSA bit pod. As stated here, PSA will assign the prescaler to timer 0 module. When prescaler is assigned to the timer 0 module, prescale values are selectable. So, kung magtanaw sa kadere, kung 0 si PSA. Okay? Kay take note, ang output clock nimo nga magikan externally or gikan sa FOSC, kaning si FOSC/4 mao ni ang consider nato as internal clock source. Mao man ang clock source nga gigikan sa crystal oscillator sa imong microcontroller. Okay? So kung tanaw nimo si PSA, mo select siya directly from the source or ipaagi og prescaler. So kung naka 1 si PSA, mao na ang prescale nga 1:1. So kung say clock source dire, mao ra po clock source nga magawas. However, if you set PSA to 0, you can use this programmable prescaler. Pero starting at 1:2, 4,
8, 16, 32, 64, 128, 256. Okay? So kung ganahan ka mapahinay, dapat ani ka dire kang PSA nga 0 ang value. Then you further modify it with these 8 different options or combination for PS0 to PS2. Okay? So again, it is easy to work with timers given that kani nga drawing na anak. Okay? Hindi na ka magbasa-basa. Ang kanda survive, kinakagag double survey, 255 ang sponsor or ano. Say 255. Ang combination sa sponsor of programmable prescaler. Na din 255 pa kung binigay. Ay, 111. 111, 256. Ay, 256. Oh. So that means kailangan niya siya 256 clock poles before maka-generate og 1 clock pulse outside. Okay? So how does it do that? Okay? So yung ani na ang gibuhat ana niya, guys. Okay? So as what I've told you earlier, kanang prescaler is just a counter. So to simplify the design, I'll just create here a 4-bit counter. So imagine na kay clock. So nala kay 4-bit counter, Q0, Q1, Q2, and Q3. So pila ka output? 4. 5. Okay? So let's say for example, since this is a counter, kung naa kay output during 1 kilohertz. Okay? Sa Q0. Sa Q1, pila man. Kung sa Q0, 1 kilohertz ang output ng frequency. Sa Q1, pila man. Uy, kita. Digit na naman niya eh. Sa nganong pasar, mas nag-logic ay isa may tipo stroke, right? Huwag man ito magpakabala. Nganong gipang pasar, mali. May palagito bilang po. So what's it? So, di ba, hanam na expected output? So, kung kani 1 kilohertz, kaning nasa ubos, pila man. Kung sa'yo nahita po sa ubos, dako ang frequency or di gamay? Adjud. Gawin. 0.5 sir. 0.5. Lagi, 500 hertz na lang din. Paligay, sir, paligay. Okay. 250 hertz niya dire. 125. Manong ni gamay man sir, ani mas nilapad man na siya. Inversely proportional with period ng frequency. Okay? So dire, as you can see, ang period niya nagkadako. So ang transition to create one cycle, ni gamay. Usa naman lang. Okay? So ang frequency ana niya, di ba? From the term frequency. Okay? Mura ra gud nag unsa may frequency nimo sa pagpamalay atong imuhang uyab. Di ba? Unsa may frequency ang pagbalik nimo? Di ba? Ayan lang, yung sa Ito, yes, sir. So most of the day, when you talk about frequency, kapila man i-change ang imong cycle. So kung high frequency, kadaghan siya ni-change in a certain amount of time. Okay? So kaning na-address ubos may pinakagamay frequency. Okay? So basically, when you have a circuit like this, okay, this is simply a counter circuit. Supply ka. So kung kani diri guys, ang generate diri 1 kHz, pila may clock. What type secret sir? May pauwan na nilig sa pila may clock. Kung
kilohertz. Okay, kung 1 kilohertz ang kaning least significant bit sa clock, pila man. Patay, kalimtan na din nila ang counter sa router. Na, pare-parehar ang project good. So, pila may clock source ana kung 1 kilohertz ang Q0. Tanaw mo ang pattern. Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q2, Q2, saman. Tanaw mo, kung sumanita po sa pattern, guys. Diba? Remember, ang katong ripple counter. Gabay kang batos tubig sa may mitabo. So sa counter, asa man ang bato ana gagikan to create that ripple. Diba sa clock? Hindi sila kasabutin sa counter na siya. Malong mga sir. Ganun mahadlok man. Okay, samtang mo pa'y grado. Lingaw-lingaw sa ta. Sige, try. Pila may frequency. Ha? Tanaw mo, kung sino hitabo from Q0 to Q1 to Q2 to Q3. Diba? Oh, pattern ba? By 2. So, gikan sa Q3. Pag ako to Q2 times 2. Diba? Kasi yan sir. Namaw na, basta man 0 na mo, hilong na. So, ano sa may answer diri sa clock? Musaka, mahimong? Pula. Ano na, 2, ano sa mani? 2 kilohertz. Wait, ano mo na? Gikan sa clock source, di ba? Kung sarap ko na soda na, di ba? Katong pinaka-simple counter circuit atong na-create using ripple counters. Flip-flop ra mo na. Nga mo divide sa frequency by 2. Di ba? So kung magtanaw ka, gasige lang siya divide sa frequency by 2. So imagine na kay counter niya, sir, asa man isod dira ang selector nga 3-bit. Of course, since we are just showing here a 4-bit counter, kana siya, okay, output ana is connected na siya o multiplexer. So na kay multiplexer. Okay? That's the selection. So kung tanaw ni Nemo, mao ni ang prescaler guys. Ang module na ay input na ay output na ako'y duha ka select input. Nganong duha raman sir dito sa example tulo lagi. Kay ang gigamit ato 8-bit counter man. Diri sa atong example to make it simpler lang, we are using a 4-bit counter. So, iko ra siya makaselect og upat ka buok different frequency. So that means a prescaler circuit na nasa datasheet 3 by 8 by 1 ang multiplexer gigamit. Okay, with 3 select inputs. Kani 4 by 1. So meaning generating all the possible combinations 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, you are able to select between the frequency 1 kHz, 500, 250, and 125. Gingana niya pag-select para ma-divide ang frequency by 2. So kung magtanaw mo, di ba, ang iyang prescaling by powers of 2. So 1 is to
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, so forth. Diba? Kay mo man sa nang weight dire. Diba? Sa imuhang mga output, diba? 1, 2, 4, 8. Okay? Pero tungod kay naama ni siya ma-part sa atong documentation kaning usa, di ba? Na offset kay mo man ni siya ang mahimong nay weight nga 1. So kaning Q0 mo nay weight na 2, 4, 8, 16. So mo tong naabot siya og 2, 5, 6. Kay nag-agi man ang main signal ni mo dire. Mo man yung 1:1. So kani kung 1 ni dire 1:2, di ba? It will need 2 clock cycles gikan sa input to create 1 output cycle here. So mo nang nahimo siyang 1:2 at that portion. Okay? Dali ra sa tunog kung ginag logic circuits. Kana lagi ko. Lagi jud. Okay, so mo na guys ang sulod sa programmable prescaler. Okay? So you can select between with prescaler or without using the PSAP. Okay? So sige. Let's try to use the timer 0 as a counter. Okay? Nya ang output ato ang i-project kang port B. So first things first, initialize the port. So port B 0x00. Then we teach port B trace B is equal to 0x00. Kay output man siya. Okay? Unya, unsa pa yatong usbod? So, since we will be configuring timer 0 as a counter, T0CS. So, take note ha, T0CS. Dili na siya TOCS. Okay? Makabantay niya mo ani if you're using another type of microcontroller na T0CS, na T1CS, na T2CS. Okay? So, T0 na siya. So, this one, sa siya? T0CS. Kung sa may value itong ibutang kang T0CS, 1. Okay? Niya, si T0SE, so ibutang na ito kang T0SE. Butangan lang na ito 0, meaning buffer. So, ang transition niya para mo count is from low to high. Okay? Kunya, mugamit ang prescaler, di lang sa. So, PSA is equal to 1. Simple. So, this is now configuring your timer as a counter. Okay? Mora ba na? TOSE, TOCS, PSA, wa naman siya ilang agihan, diretso na sa timer 0. So what we will do here, para makita nato kung sa'y value ni timer 0, we will simply just pass it to port B is equal to timer 0. So, nara. Okay, so let's build. So there it is. So, sabi siya, 6D. So, hatagan na to, low to high. So, ang D na himong E. Low to high, F.
low to high, low to high, low to high. So every time I press this button over here, transitioning from signal 0 to 1, your timer 0 will count and the value will be passed to port D. Okay? So muna guys. Okay? So imagine, pala, we were able to create a count up sequence without so many what? Without so many condition. Diba? Katong counter nga gibuhat ninyo unsa man? Pila ka conditional statement gigamit? Tulo. Nagkano? Just to implement edge triggering. Pero dire wala. Wala na conditional statement because we rely simply on the hardware. Okay, so na may hardware, implement naman na sa hardware at tuwang gigamit ang hardware. Okay? Sige daw. Try ko modify ang program para mahimo siyang down counter. Down counter. Kay kani count up raman no. So, SG may 1 sir. Sige, try. Ito meron lagi mga Hindi ko ito. Burong gaya ito. So kani guys, bantay-bantayin po din ninyo ha. Okay? In Proteus, there's also this build information. Okay? We should be vigilant about this here. Kung tanaw ninyo, program space is ilay nagamit 1.3%. Sa data space, ang nagamit 2.9%. Okay? Kay bisag di na mo magtanaw ana unsa day na sir, mao na ang imuhang memory utilization, both the RAM and the ROM. Okay? Kay sometimes, or rather most of the time when you are already using high level languages, dili na mo tan-aw sa resources ang ipanggamit. Okay? So most of the time magkulang-kulang na sa memory.